Good morning, students. This video will discuss about organoleptic microscopic studies, active principles, and what are the medical usages and entrance of Strychnos vomica. మనం Strychnos vomica-లో జ్ఞానేంద్రియ మూల్యాంకనం, సూక్ష్మ మూల్యాంకనం, క్రియాత్మక సూత్రాలు మరియు కల్తీ పదార్థాలు, వాటి యొక్క అంతర్నిర్మాణ లక్షణాలు, వాటిని ఎలా గుర్తించాలి, గుర్తింపు లక్షణాలు, ఉపయోగపడే లక్షణాలను, రసాయన పదార్థాలు ఏముంటాయి, అందులో కల్తీ పదార్థాలు ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కూడా వివరంగా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఇన్ దిస్ టుడేస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Vomica tree. This is the Vomica tree. You can see the fruits here, young fruits. So here the medicinal usage part is the seeds. It is an evergreen tree. Vomica ante entante, it is a Vomica is from two Latin words, a nut that causes vomiting. So it is derived from the two Latin words, nux and vomica. Nux means nut, vomica means it is causes vomiting. It is the meaning of the name. Biological source here, which is the main important source, is the ripe dried seed. అంటే ఎండిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ గా డ్రైడ్ అయిన సీడ్ మనకి ఇక్కడ బయాలజికల్ సోర్స్. ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఈస్ లొజానియేసి, కుటుంబం లొజానియేసి. తర్వాత ఇక్కడ సినానిమ్స్ మరి ఒక పేర్లు ఏంటంటే Vomica సీడ్ కి కుచ్లా అని పిలుస్తాం హిందీలో, వామిట్ నట్ అని, poison nut అని, bachelor's buttons అని. So these are like shirt buttons also, pant buttons, and dog buttons, quaker buttons, semen Strychnos. ఇన్ని పేర్లతో ఈ Strychnos vomica అని పిలుస్తాం. లొజానియేసి కుటుంబానికి చెందిన ఈ మొక్క సంస్కృత నామం వచ్చేసి ముష్టి లేదా ముషిని అని పిలుస్తాము. స్నేక్ వుడ్ ఆర్ పాయిజన్ నట్ అని పిలుస్తాము. ముషిని లేదా ముష్టి అని కూడా వీటిని పిలుస్తాము. కమింగ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ప్లాంటే, సబ్ కింగ్డమ్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్, ట్రాకియోబయాంటా, సూపర్ డివిజన్ స్పెర్మటోఫైటా. సీడ్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద స్పెర్మటోఫైటా. Division Magnolia phyta. As they are flowering, they are placed in the Magnolia phyta. Class Magnoliopsida means dicotyledons. Subclass Asteridae. Order Gentianales. Family Lozaniaceae. Lozania family. Genus vachesi Strychnos vomica. The plant is native to East Indies, and they are also found in the forests of Sri Lanka, Malabar Coast, Northern Australia, India. Coming to the morphology, tree is 12 meters in height. 12 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. It has a short, crooked and thick trunk. అంటే upright గా ఉండదు. It is deviating from the upright, అంటే వంపులు క్రాస్ గా వంపులు తిరిగి అలా ఉంటుంది. చిన్న ట్రంక్ ఉంటుంది, చాలా మందమైన థిక్ ట్రంక్ ఉంటుంది. 70 సెంటీమీటర్ల వరకు చుట్టగలిగితే కాండం. ఇది మధ్యస్థ ఆకురాల్చే మొక్కలు లేదా ఆకురాల్చే చెట్టు, ఆకురాల్చే వృక్షం ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మీడియం సైజ్ ట్రీ విత్ ఎ షార్ట్ క్రూప్డ్, గుండ్రని నిటారు వృక్షము. ఇది ముదురు బూడిద రంగు లేదా పసుపు వర్ణంతో కూడిన కాండం వచ్చేసి బూడిద రంగులో కానీ పసుపు రంగులో కానీ ఉంటుంది. సో స్టెమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ గుండ్రంగా ఉంటుంది, నిటారుగా. స్మూత్ యాష్ కలర్డ్ పార్ట్. లీవ్స్ వచ్చేసి దేర్ ఆపోజిట్ ఇన్ ఫిలోటాక్సీ. యూ కెన్ సీ అట్ నోడ్ 2 leaves are స్టార్టింగ్. పత్రాలు వచ్చేసి వెడల్పుగా కనిపిస్తాయి మనకు, దీర్ఘ వృత్తాకారంగా ఉంటుంది. సమ్ ఆర్ రెక్టాంగులర్, సీ హియర్, వెడల్పుగా ఉంటున్నాయి.
Tivragram, tip is acute. Here, Prushtodara Patramu, dorsiventral leaf. Leaves are opposite, oval, shiny, smooth. They are smooth on both the sides. They are smooth. Flowers, they are small, greenish white. They are funnel shaped flowers. Funnel shaped flowers in the small terminal cymes. పుష్ప విన్యాసం వచ్చేసి అగ్రం నిశ్చితము, తెలుపు వర్ణంతో కూడిన ఆకుపచ్చని పుష్పాలు కలిగి ఉంటాయి. ఫలం వచ్చేసి ఫలము గుండ్రని నారింజ రంగు నుండి ఎరుపు వర్ణం వరకు ఉంటుంది. కండగల ఫలము కుంభాకార లేదా పుటాకారంలో ఉన్న అనేకమైన విత్తనాలను కలిగి ఉంటాయి. విత్తనాలు వచ్చేసి 4 మిల్లీమీటర్ల మందంలో, నెక్స్ట్ 20 నుంచి 25 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి చక్రాకారంగా గుండ్రంగా కలిగి ఉంటాయి. ఫ్లవర్ ఫ్రూట్స్ విత్ స్మూత్ హార్డ్ రిండర్, మందమైన ఫలకవచం కలిగి ఉంటుంది కానీ మెత్తగా ఉంటుంది. వెన్ రైప్ ఈజ్ ఎ లవ్లీ ఆరెంజ్ కలర్, అంటే మాగిన తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. సాఫ్ట్ జెల్లీ పల్ప్ and having 5 seeds in each fruit. So coming to the botanical description of the plant, it is a medium-sized tree with a short crooked, thick trunk. The wood under inside the plant wood is white hardwood is white here. It is coarse, closely grained. Grains are present in the wood. The wood is durable and the root is very bitter here in the Strychnos vomica. Branches are covered with the branches. The branches are covered with smooth ash-colored bark. Leaves are opposite, oval, shiny, smooth on both sides. Fruit with smooth, hard rind. It is the morphology of the plant. Cultivation and collection. Coming to the cultivation, it grows well in the tropical and subtropical climate. It is propagated by seeds. Seeds are sown in polythene bags during May, June lo manam విత్తనాలను polythene bags లో నాటిన మొలకెత్తాయి. Before sowing the seeds, it is soaked in water so that there will be better germination. విత్తనాలను నాటే ముందు మనం విత్తనాలను నానబెట్టినట్లయితే నీటిలో ఇంకా బెటర్ జర్మినేషన్, ఇంకా మొలకెత్తే శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ సీడ్స్ వచ్చేసి 20-25 రోజుల్లో మొలకెత్తుతాయి. They can be planted at a distance of 6 into 6 meters during the July. So the tree comes to flower after 3 years of plantation. Flowering starts in the month of August and fruits ripen during October. So the flowers will come after 3 years of plantation. Flowering starts in the month of August and the fruit ripening occurs in the October month. Coming to the alkaloids, main alkaloids present in the Strychnos vomica are strychnine, brucin. These are the two important alkaloids. Mainly these are the two important. These are another alkaloids present are alpha colibrin, beta colibrin, 3-methylthiazine, vomicin, novacin, prostostrychnine, enoxystrychnine, isostrychnine. These are all the alkaloids present in the Strychnos vomica. Important one are strychnine and brucin. Logenin as a glycoside is present. These alkaloids constitute 1.8 to 5.3%. Fixed oil is present is about 3% in the chemical constituents of Strychnos vomica. Cationic acid, proteins, chlorogenic acid are also present. Strychnine, this is one of the important chemical constituent, major chemical constituent in the Strychnos vomica. Second major one is the brucin. Logenin, it is a glycoside. It is the vomicin.
It is one of the alkaloids. Coming to the mechanism of action, how strychnine works means it is an antagonist of glycine, a major inhibitory neurotransmitter in the mammalian nervous system. మూర్ఛ రోగం వాళ్ళకి, నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే గ్లైసిన్ అనేది మేజర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. ఆ గ్లైసిన్ కి డ్రగ్ బైండ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డస్ నాట్ స్టిమ్యులేట్ ద రిసెప్టర్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వాళ్ళు కోలుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఈ డ్రగ్. పాము కాటునకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది, ఇది చంపడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. Strychnine blocks the receptors of the inhibitory circuits within the spinal reflex system. Tetanus toxin blocks the release of the inhibitory transmitter. Next, see, we will in the next slide we will see this importance. Strychnine increased reflex action. What are the pharmacological effects of strychnine? Increased reflex action, increased rate of respiration, శ్వాసక్రియ కూడా పెరుగుతుంది. Enlargement of the capacity of the lungs, increased force, increased rate and volume of the pulse పెరుగుతుంది. Arterial pressure పెరుగుతుంది. Sharpness, reflex actions ఎక్కువ అవడం వల్ల సైట్, హియరింగ్, స్మెల్ అన్ని కూడా బాగా ఉంటున్నాయి. Appetite stimulant, ఇది స్టిమ్యులేటెడ్ డోసెస్ లోనే మనం వాడాలి. నక్స్ వామికా, నక్స్ అండ్ టిక్చరియా న్యూసిస్ వామిసే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్మిన్ కిల్లర్, పెస్టిసైడ్ గా కూడా వాడవచ్చు. సింథటిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. యాజ్ యాక్టివ్లీ బేసిస్ పర్పస్ టు అచీవ్ ద ఆప్టికల్ రెసల్యూషన్ ఆఫ్ ద రసమిక్ యాసిడ్స్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద బ్రూసింగ్. సో it is used in the small amounts. So side effects, suffocation, అంటే గాలి శ్వాస సరిగా ఆడకపోవడం. 100 mg means extremely ఇబ్బంది. ఎరీనెస్, చెవు నొప్పి రావడం. ట్రెమర్స్, కన్వల్యూషన్స్. సో ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయిన విడల ఇట్ లీడ్స్ టు ద ట్రెమర్స్, కన్వల్యూషన్స్. ట్రెమర్స్ అంటే ఊపిరాడకపోవడం, కన్వల్యూషన్స్ మూర్ఛ రావడం. సో డెత్ యూజువల్లీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ 3 or 4 ఎవల్యూషన్స్. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నామంటే 4-5 సార్లు కన్వల్యూషన్స్ మూర్ఛ రావడం జరిగినట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆల్సో. డెత్ మే అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వెల్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాషన్ ఆర్ పారాలిటిక్ అస్ఫాక్సియా, కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం, paralysis during the grip upon the respiratory muscles and the heart from cramp asphyxia. So during the interval of exertion or paralysis లో జరిగినప్పుడైనా కానీ మూర్ఛ రోగం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా శ్వాస ఆడకుండా కళ్ళు తిరిగి మూర్ఛపడిపోవడం, అటువంటి సందర్భాల్లో ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆల్సో. స్ట్రిక్నిన్ పాయిజన్. సో ఎక్కువగా ఈ స్ట్రిక్నిన్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే జంతువుల్ని కొన్ని వేటాడడానికి ఉపయోగిస్తారు, చంపడానికి. వాళ్ళు బాహుబలి సినిమాలో చూసింటారు, ఆరోస్ మీద కొంచెం విషం లాంటి పదార్థాన్ని యాడ్ చేసి కూడా చంపుతారు. అటువంటి విష పదార్థంగా ఈ స్ట్రిక్నిన్ మనం వాడవచ్చు. స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద ఫేస్ and neck muscle. In the convolution, the body is arched in hyperextension so that the crown of the head and the heel can touch the ground. Respiration ceases. శ్వాస ఆగిపోతుంది, 2-3 తగ్గిపోతుంది శ్వాస. 2 నుంచి 5 సార్లు మూర్ఛ రోగం వచ్చినట్లయితే కళ్ళు తిరిగిపోయినట్లయితే డెత్ అయితే అవుతుంది. సో ఫేస్ కి నెక్ మజిల్ మధ్యలో ఉన్నది ఏమవుతుందంటే బెండ్ అయిపోతుంది. బెండ్ అయిపోవడం వల్ల తల భాగం నేలకు తాకుతుంది, మనం పడిపోతాము, స్ట్రైట్ గా నిల్చోలేము. వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ మీన్స్? The main targets of strychnine poisoning are prevention of convolution. సో ఇది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నట్లయితే మూర్ఛ రోగాన్ని నివారించవచ్చు, రెస్పిరేషన్ పెంచవచ్చు. Diazepam may be used as it is the most useful agent for the purpose because it
Antagonizes convulsion without causing respiratory depression. Respiration stress శ్వాస తీసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కన్వర్జన్ ఆపవచ్చు. ఇట్ ఈస్ డయాజెపమ్ అనే దాన్ని మనం వాడతాం. ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆల్కలైడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ Strychnos vomica. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? మనం చెప్పాం ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాక్సిక్ అనేసి, బట్ it can use in small quantities. It is used as a veterinary medicine as CNS central nervous system stimulant and tonic గా పనిచేస్తుంది. Vertebrate poisoning లో ఇది యాంటీడోట్ గా వాడచ్చు, రొడెంటిసైడ్ గా వాడచ్చు. బ్రూసిన్ 4 రెట్లు చేదు ఉన్న దీనికంటే పోలిస్తే తక్కువ ప్రభావితాన్ని చూపిస్తాయి. బ్రూసిన్ also acts as a CNS stimulant. It is also used commercially as alcohol and oil denaturant. Chemical tests. Strychnine test, a mixture of ammonium vanadate and sulfuric acid. In addition to strychnine or ethic section of the endoscope, strychnine మనం presence ని ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే అమోనియం వాండేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలిసినట్లయితే ఎండోస్కోప్ లో ఉన్న స్ట్రిక్నిన్ ఉండడం వల్ల అది పర్పుల్ కలర్ చూపిస్తుంది. Addition of potassium dichromate and concentrated H2SO4 with strychnine forms violet color. పొటాషియం డైక్రోమేట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఉండడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుందంటే వీటితో డైక్రోమేట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వైలెట్ కలర్ కనిపిస్తుంది. అమోనియం వాండేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చేసినప్పుడు పర్పుల్ కలర్ కనిపిస్తుంది. బ్రూసిన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 టు బ్రూసిన్ వేసినప్పుడు థిక్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎండోస్కోప్ ప్రొడ్యూసెస్ yellow to orange color. How does Strychnos vomica works? Means it contains strychnine and other chemicals that affect the brain and cause muscle contractions. This can lead to the convulsions and death. And large quantities, what it happens, it affects the brain, muscle contractions, so it leads to convulsions and death. Amounts that are too small to produce symptom can still be a serious problem. Small amounts of strychnine build up in the body with continued use, especially liver problem తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకు స్మాల్ అమౌంట్స్ strychnine ఇస్తాము. వాళ్ళలో కూడా మళ్ళీ can lead to death. Strychnine poisoning also can be detected with the laboratory tests. Strychnine poisoning ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఎవరు టచ్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంపేషెంట్. ఏ పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. ఆల్వేస్ try and tickling cough, feeling that cough, tears, something loose in chest. Chest లో ఏదో లూజ్ గా ఉన్నట్లు ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్సా means cannot get from shivering, especially after drinking. Over sensitiveness, headache, hemorrhoids, photophobia, optic neuritis. Females లో అయితే మెన్సెస్ ఎప్పుడు too early lasts too long, dysmenorrhea, labor pains. Men లో అయితే weakness, irritability, spermatoria, twins, pain in testicles or tests. How it can be used in the atonic dysphagia. Circulation stimulant గా, nervine గా, sex tonic గా, stimulant for JIT, gastric intestinal troubles, digestion improve చేయడానికి, blood pressure improve చేయడానికి, and it is oversensitive లో ఉన్న వాళ్ళకి యాంటీ-ట్యూమర్ డ్రగ్, నర్వస్ సిస్టమ్ స్టిములెంట్ గా, పెయిన్ రిలీవర్ గా, పెరాలసిస్ తగ్గించడానికి. హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ లో అయితే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి, చలి తట్టుకునే వాళ్ళకి, ఇరిటబిలిటీ వాళ్ళకి, మెంటల్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ ఓవర్ వర్కింగ్, ఇన్ఫెక్షన్ అర్జ్ టు వామిట్ రాకుండా, పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఎ డెడ్లీ పాయిజన్ with a lethal dose 2 minutes 30 to 120 mg. It produces convulsion. Most accidental poison with breathing inhibitor. ఇది ఎప్పుడు మనం ఎలా చేరుతుందంటే ఆ పౌడర్ని మనం పీల్చుకున్నప్పుడు, కాకుండా స్కిన్ లో అబ్జర్వ్ అయినప్పుడు. టేకింగ్ vomica for more than a week or an amount causes severe problems, restlessness, anxiety, కళ్ళు తిరగడము, స్టిఫ్నెస్ తగ్గడము, జా మజిల్స్ ఇబ్బంది పెట్టడము. Taking vomica can harm both mother and child during pregnancy, liver damage,
సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ వామికాతో. మరి మనం ఎందుకు దీన్ని వాడచ్చు అంటే, విత్తనాలలో 1.5 to 5% ఇండోల్ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి స్ట్రిక్నోస్ మరియు బ్రూసిన్. మొత్తం ఆల్కలాయిడ్లలో స్ట్రిక్నిన్ 30 to 35% ఉంటుంది. విత్తనం మధ్య భాగంలో స్ట్రిక్నిన్, బ్రూసిన్ అయితే పరిధి వైపున ఉంటుంది. ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడుస్తారు? ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రిక్నోస్ వామికా అంటే, ఇవి జీర్ణకారిగాను, హృదయ సంబంధ, శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధులకు ఇది ఒక నివారణగా ఉపయోగపడతాయి. బ్రూసిన్ అయితే మూర్ఛ రోగానికి, ఆల్కహాల్ మత్తు పదార్థాలకు, విష పదార్థాలకు విరుగుడుగా వాడతారు. ముషిని తలనొప్పి నివారణకు, లైంగిక సామర్థ్యం వృద్ధి కొరకు, మధుమేహానికి, ఎలుకల విష సర్పాల కాటు కొరకు వాడతారు. ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో ముషిన్ నరాలు సంబంధంగా ముఖ్యంగా కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరచడానికి, విరోచనకారిగాను, జీర్ణకారిగాను వాడతారు. యునాని వైద్య విధానంలో విత్తనాలకు టింపానిటిక్స్ గా వాడతారు. పూర్వకాలంలో వేటగాళ్లను తమ బాణాలకు విషపూరితం చేయడానికి కూడా వాడేవాళ్ళు. ఎండిన విత్తనాల్లో నక్స్వామిక విత్తనాలు పోలడం కల్తీ పదార్థాలుగా ఇవి కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. స్ట్రిక్నస్ పొటాటోరంతో కూడా ఇవి చేయవచ్చు. అంతర్నిర్మాణం లక్షణాలు చూసినట్లయితే, ఈ యొక్క అంతర్నిర్మాణ లక్షణాలు చూసినట్లయితే, బీజకవచ బాహ్య చర్మ కోశ ఈ కేశాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని ట్రైకోమ్స్ అంటారు. ఈ కవచాలు మందంగా ఉంటాయి. అంకురచ్చదం మందమైన సెల్లోసితమైన గోడలను కలిగి ఉంటాయి. ఒకే రకమైన సముదాయాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కణాలు ప్లాస్మా డెస్మాటా చేత కప్పబడి ఉంటాయి. వీటిలో ప్రోటీన్ రేణువులు, నూనె చుక్కలు నిండి ఉంటాయి. పిండి రేణువులు, కాల్షియం ఆక్సిడేట్స్ పటికలని ఉండవు. ఇక్కడ ఉపయోగ భాగాలు మాత్రం ఓన్లీ విత్తనాలే. సీడ్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఏ సాఫ్ట్ woolly సబ్స్టెన్స్. విత్తనాలను చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీస్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ సాఫ్ట్ woolly సబ్స్టెన్స్, వైట్ అండ్ హార్న్ ఇంటర్నల్, ముళ్ళులను కలిగి ఉంటాయి. సీడ్స్ డిస్క్ షేప్ లో ఉంటాయి. హెయిర్స్ అన్ని చుట్టూ ఉండడం వల్ల ఇది మెరుస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీచర్. They have a horny endosperm in which inside a small embryo is present. It has no specific odor. Seeds are bitter in taste. This is about Nux vomica. The main uses are it is used for increasing appetite, stimulate peristalsis movements, and chronic constipation. Constipation తో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. It is combined with cascara and other laxatives with good effects. Strychnine, the chief, it is used for the flow of gastric juice rapidly absorbed by because as it reaches intestines. It is a characteristic effects upon the nervous system. The movements of respiration are deep and quickened, and the heart slowed through the excitation of the vagal center. Strychnine has a stimulant affection on the spinal cord also. Reflex movements better ga untayi. It is used as a nerve stimulator, sex tonic. Touch, smell, hearing, vision అనేవి కూడా మోర్ అక్యూట్ గా ఉంటాయి. పల్స్ రేట్ కానీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ కానీ, కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళలో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ టాక్సిక్ డోసెస్. స్ట్రిక్నిన్ కాజెస్ వైలెంట్ టెటానస్ లైక్ కన్వల్యూషన్స్ అండ్ డెత్. లైక్ టాక్సిక్ డోసెస్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తిరిగి కళ్ళు తిరిగి మూర్ఛ రోగం వచ్చి చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. Brucin, which also closely resembles to strychnine action but is less poisonous. It paralyzes the peripheral nervous motor nerves ni పనిచేయకుండా చేస్తాయి. So it's used as a protein. It is used in pruritus and local antidote and anodyne inflammations of the external ear. It's also Nux vomica is also known as vomiting, but it has no vomiting properties. So it is the chief ingredients in the PHARMA Private Limited in there, known as new tablets.
This is about Nux vomica. Mainly these are used as alexithric, appetizer, aphrodismic, antihelminthic, purgative, nerve tonic, and CNS. Thank you. And,